प्रचोदयात् श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय अस्य श्री सत्यनारायण संदेवताभ्यो नमः प्राणस्थापनमहामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरशयः ऋग्यजस्सामतरुणाचन्दांसे परमात्मा देवता राम बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं जलगं मम श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणस्थापनाय सिद्धर्थ जपे नियोगः राम अंगुष्ठाभ्याय नमः ह्रीं तर्जनीभ्याय नमः ह्रूं मध्यमाभ्याय नमः ह्रीं मनामकाभ्याय नमः राम कलस्काभ्याय नमः राहाग्रदलस्काभ्याय नमः राम हृदयाय नमः ह्रीं शिरसै स्वाहा ह्रूं चुकायोक्षद ह्रीं कवचाय ह्रीं नेत्रत्राक्षद राहास्त्रावड भूर्भुवस्सुनन्ते दिग्बन्धः अथ ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोरसधरुण सरोजादिरुडकराब्दे पाशं कोदण्डमिक्षोद्रोणगणमप्याङ्कुशान्तं सर्वाण बिभ्राणां शत्रुबालत्रेणेन विनोक्षोरुहाद्य देवी बालार्कर्णा भवतु शिवग्रे प्राणाशक्तिप्राणः ॐ राम ह्रीं ह्रूं क्रों यारालव शासासः सोहं सः श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणः मम प्राणः श्री सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः वाङ्मनसो चक्षुः श्रोत्र जिह्वग्राणैः उच्छ्वासनिश्वासरूपेण बहिरागत्य अस्मिन् कलश सुखेन चिरं तिष्ठतु स्वाहा स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत्प्रजासाधकं तावत् समृद्धिभावेन कलश सन्निधिं कुरु अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव मम सुप्रसन्नो भव सर्वसिद्धिप्रदो भव श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः प्राणस्थापन सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु पूर्वद्वारश्रिये नमः पूर्वद्वारश्रिये नमः जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारश्रिये नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारश्रिये नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारश्रिये नमः कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः तन्मध्येन रत्नगच्छतु दिव्यसिंहासनोपरि श्रीरामा समेत सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः आधारशक्ति नमः कुर्मकालग्ने नमः अनन्ताय नमः भूम्ये नमः अधर्माय नमः धर्माय नमः अज्ञानाय नमः ज्ञानाय नमः अवैराग्याय नमः वैराग्याय नमः अनैश्वर्याय नमः ऐश्वर्याय नमः नमो भगवते शंकराय नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्वणवेदाय नमः भौतिकाहंकाराय नमः तेजसहंकाराय नमः सत्वगुणाय नमः रजोगुणाय नमः तमोगुणाय नमः पृथिव्यै नमः अद्याय नमः तेजसाय नमः वायुवे नमः तदुपरि अग्निमण्डलाय नमः तदुपरि सौमण्डलाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः ईशानाय नमः सनकाय नमः सनत्कुमाराय नमः दुर्गाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुण्डरीकाय नमः भद्रवेददेवताभ्यो नमः श्री रमा समेत सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं रत्नसिंहासनं समर्पयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय 3 times हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं कल्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखेः आचमनमाचमनं समर्पयामि स्नापयामि शुद्धोदक स्नानाञ्जलिं समर्पयामि ॐ नमोष्ठाभ्यावोस्तान्नभुज्येतदातन महेरणाय सचुष यावश्चमर्तस्य भाजेतेनः पुष्यतीरिव मातरः तस्मारङ्गमव यस्य क्षया यजन्मता आपो जनयताचनः ओम आप्याय सुगमे तुतेः विश्वदस्व वृष्णिं भवाभाज्यसंग्र क्षीरेणास्तं यामे दधिक्राविण्णाकार्षं जिष्णारसस्य वादनः सुरभिना मुखाग्रद पुण्णा आयोगं चितार्चद दद्नास्तं यामे
शुक्रमसिच्छोतिरसि तेजोसि देवो वसवितात्मा त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसा सूर्यस्य रश्मिः आज्येनास्मं यामि मधुवातालतायुध मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेर्न सन्तोषसेः मधुनक्तमदोषसे मधुवत्पार्थिवगुंजः मधुद्यवरस्तुनः मधुमान्ना वनस्पतिर्मधुमागमस्तु सूर्यः माद्दीर्घावो भवन्तुनः मदन्नास्नवयामि अपौष्ठां योगोस्तान्नवर्जयत्वात्मनः महेरणा यस्पृश यावश्वतमृतस्य भागेतेनः पुरुषतैर्भमातरः तस्मारङ्गमामुभो यस्य क्षया इदनुतः आपो जनयताक्षणः शुद्धोदकस्नानाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय ओं नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय नमः तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय इदं विष्णुः विचक्रमे त्रेधा निददेवं समोर्भस्य पां सूरेः गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यविष्टां गणेशने ईश्वरेदं सर्वभूतानां त्वामेव पक्वये श्रियं कुङ्कुमसिन्दूराञ्जलिं समर्पयामि नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय नमः तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय श्रीमन्नारायण चरणौ चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय ओं नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओं नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अतांगपूजां च करिष्ये अतांगपूजां च करिष्ये ओं सत्यदेवाय नमः पादौ पूजामि सत्यात्मने नमः गर्भौ पूजामि सत्यनिधये नमः जानुनं पूजामि सत्यसंकल्पाय नमः गंगे पूजामि सत्यादिशाय नमः वरुं पूजामि सत्यरूपाय नमः नाभिं पूजामि सत्यसव्याय नमः जगनं पूजामि सत्यवटवे नमः कटिं पूजामि सत्योदराय नमः उदरं पूजामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजामि सत्यगमाय नमः पाशौ पूजामि सत्यष्टाय नमः पृष्ठदेशं पूजामि सत्यनारायणाय नमः स्कन्धं पूजामि सत्यशौर्याय नमः बाहुं पूजामि सत्यवक्षाय नमः स्तौ पूजामि सत्यसन्तुष्टाय नमः कंठं पूजामि सत्यवेदाय नमः उदरं पूजामि सत्याच्युताय नमः नासिकं पूजामि सत्यशर्माय नमः श्रोत्राणि पूजामि सत्यवर्णाय नमः नेत्राणि पूजामि सत्यच्युताय नमः भूमौ पूजामि सत्यानन्दाय नमः गोमध्य पूजामि सत्योपचय नमः ललाटं पूजामि सत्यदेवाय नमः चम्पकवृक्षं दर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजे वृक्षं दर्पयामि सत्यनिधये नमः गल्लारवृक्षं दर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः शतवृक्षं दर्पयामि सत्यादेशाय नमः कामलवृक्षं दर्पयामि सत्यरूपाय नमः मल्लिकावृक्षं दर्पयामि सत्यसेव्याय नमः सेवन्तिकावृक्षं दर्पयामि सत्यवर्माय नमः ऐरवन्तिकावृक्षं दर्पयामि सत्योदराय नमः करवीरवृक्षं दर्पयामि सत्यधर्माय नमः गिरिकर्णिकावृक्षं दर्पयामि सत्यकामाय नमः आतसेवृक्षं दर्पयामि सत्यष्टाय नमः पारिजातावृक्षं दर्पयामि सत्यपारायणाय नमः पुन्नाकवृक्षं दर्पयामि सत्यशौर्याय नमः कुन्दवृक्षं दर्पयामि सत्याध्यक्षाय नमः मालतेवृक्षं दर्पयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः चतिवृक्षं दर्पयामि सत्यवेदाय नमः मन्दारवृक्षं दर्पयामि सत्याच्युताय नमः पाटलेक्षं दर्पयामि सत्यशरणे नमः शोकवृक्षं दर्पयामि सत्यवर्णाय नमः भोगवृक्षं दर्पयामि सत्यवक्षदाय नमः दाडम्बवृक्षं दर्पयामि सत्यानन्दाय नमः देवदारवृक्षं दर्पयामि सत्यवक्षाय नमः सुगन्धराजवृक्षं दर्पयामि सत्याग्रहारूढाय नमः अर्कवृक्षं दर्पयामि सत्यदेवाय नमः तुलसीवृक्षं दर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजेवृक्षं दर्पयामि सत्यवर्णाय नमः चम्पकवृक्षं दर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः बिल्ववृक्षं दर्पयामि
सत्यादेशान्वान्तर्वेकपुत्रं तर्पयामि सत्यरूपान्वासवन्तकाक्षं तर्पयामि सत्यसव्यान्वः मार्गवक्षं तर्पयामि सत्यौषधान्वा सुगन्धराजवक्षं तर्पयामि सत्योदरान्वा करवीरवक्षं तर्पयामि सत्यधर्मान्वा विष्णुक्रान्तवक्षं तर्पयामि सत्यकामान्वा माक्षवक्षं तर्पयामि सत्यष्टान्वः मल्लिकावक्षं तर्पयामि सत्यपरायणान्वा हरिवन्तिकावक्षं तर्पयामि सत्यशौर्यान्वः अपमार्गवक्षं तर्पयामि सत्याध्यक्षान्वा पारिजातवक्षं तर्पयामि सत्यसन्तुष्टान्वः दाढमेवक्षं तर्पयामि सत्यवेदान्वा विदुरेवक्षं तर्पयामि सत्याच्युतान्वः देवदारुक्षं तर्पयामि सत्यशमनेन्वा शमेवक्षं तर्पयामि सत्यरुणान्वा श्रुतवक्षं तर्पयामि सत्येश्वरान्वा मलगवक्षं तर्पयामि सत्यानन्दान्वः वटवक्षं तर्पयामि सत्यवक्षेन्वा कमलवक्षं तर्पयामि सत्यग्रहारुणेन्वः वेणुवक्षं तर्पयामि केशवान्वः नारायणान्वः माधवान्वः द्वन्द्वान्वः विष्णुवेन्वा मधुसूदनान्वा त्रिविक्रमान्वा वामनान्वा श्रीधरान्वः ऋषिकेशान्वा पद्मनाभान्वा दामोदरान्वा दक्षिणान्वा वत्सलान्वा प्रद्युम्नान्वः अनिरुद्धान्वा पुरुषोत्तमानन्दोक्षदानन्वार्थमान्वा अच्युतानन्दनाथोपन्द्रान्वा हरिये श्री कृष्णान्वा महालक्ष्मीन्वा कमलान्वा पद्मासनेन्वा सोमान्वा चन्द्रिकान्वा निरान्वा रमान्वा पीताम्बरधारणेन्वा दिव्यगन्धर्लेपनान्वा ऋक्रियान्वा लोकमात्रेन्वा इन्द्रान्वः मंगलदेवतान्वा भार्गव्यान्वा क्षीरसागरकन्यन्वा क्षुतान्वा नारायण्यन्वा दैत्यदर्पारण्यन्वा सुरासुरपूजितान्वः नारायणान्वा नरान्वा क्षुतान्वा दिव्यान्तशून्यान्वा विष्णुन्वार्यान्वा षष्ठस्थिते संमार्गान्वा दामोदरान्वा प्रथमनोजां तत्त्वमे ऋग्वेदान्वः यजुर्वेदान्वा सामवेदान्वा तरुणवेदान्वः सूर्यमण्डलान्वः रत्नमण्डलान्वा सूर्यमण्डलान्वा सोममण्डलान्वा मध्ये श्री रमा समेत सत्यनारायण सौन्दर्याभ्यन्वा द्वितीयनोजां तत्त्वमे केशवान्वः नारायणान्वा माधवान्वा द्वन्द्वान्वा विष्णुवेन्वा मधुसूदनान्वा त्रिविक्रमान्वा वामनान्वा श्रीधरान्वः ऋषिकेशान्वा पद्मनाभान्वा दामोदरान्वा सङ्कर्षणान्वा वत्सलान्वा प्रद्युम्नान्वः अनिरुद्धान्वा पुरुषोत्तमान्वा दक्षदान्वा नरसिंहान्वा अच्युतान्वा जनार्दनान्वा उपेन्द्रान्वा हरिये मार्ये श्रीकृष्णान्वा तृतीयनोजां तर्पयामि नमः सूर्यान्वः चन्द्रमसान्वा अंगारकान्वा बुधान्वा बृहस्पत्यन्वा शुक्रान्वः शनेश्वरान्वः राहवेन्वा केतुवेन्वा चतुर्थनोजां तर्पयामि इंद्राय नमः अग्नेन्वा यमान्वा निधर्तेन्वा वरुणान्वा वायुवेन्वा कुबेरान्वः ईशान्वा पञ्चमनोजां तर्पयामि मेषान्वा ऋषभान्वा मिथुनान्वा कटकान्वः सिंहान्वा कन्यान्वा तुलान्वा वृश्चिकान्वा धनुषान्वा मकरान्वा कुम्भान्वा मीनान्वा षष्ठान्नोजां तर्पयामि ब्राह्म्यन्वा माहेश्वरेन्वा कौमार्यन्वा वैष्णवेन्वा वाक्यान्वा इन्द्राण्यन्वा चामुण्डान्वा सप्तमातृभ्यान्वा महादेव्यन्वा महाकल्यान्वा महालक्ष्म्यन्वा महासरस्वत्यन्वा सप्तान्नोजां समर्पयामि मेषान्वः ऋषिमत्स्यान्वा कुर्मान्वा वराहान्वा नरसिंहान्वा वामनान्वा परशुरामान्वः रामान्वा बलरामान्वा कृष्णान्वा कल्किनान्वा श्री दशावतार स्वरूपिण्यन्वः ओं श्री सत्यदेवाय सत्यदेवान्वा सत्यात्मने श्री सत्यदेवान्वः सत्यभूताय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यपुरुषाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यनाथाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वः सत्यसाक्षिण्याय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्ययोगाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यज्ञानाय श्री सत्यज्ञानारायणसौम्यन्वा सत्यज्ञानरूपाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यनिधयाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यसंभवाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यप्रभवाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यक्षुराय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यकरुणाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यपवित्राय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यमंगलाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यकृपाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यप्रजापतियाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्य विक्रमाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यसिद्धाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्याच्युताय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यवेदाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यबोधाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यधर्माय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्याग्रजाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यसन्तुष्टाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यवराहाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यपारायणाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यवरुणाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यौषधाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यशाश्वताय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यप्रवर्तनाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यनिधयाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यज्येष्ठाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यश्रेष्ठाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यकरुणाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यधर्मिणाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यमेधाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्याधीशाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यकृत्वाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यकालाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यवत्सलाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यवत्सलाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यमोगाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यरुद्राय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यब्रह्मणाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यामृताय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्यवेदांगाय श्री सत्यनारायणसौम्यन्वा सत्य
चतुरात्मने श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यवक्त्रे श्रीदत्तनाथोने नमः सत्य शुचये श्रीदत्तनाथोने नमः सत्याच्युताय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्येन्द्रियाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यासंगाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यसर्गाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यनिमाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यवेदाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यविद्याय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्य पीयूषाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यमाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यमोहाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यचरानंदाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यसागराय श्री सत्यनारायण स्वामी नमः सत्यसुताय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यसिंहाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यमृगाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यलोकपालकाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यस्तुताय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यौषधाय श्री सत्यनारायण स्वामी नमः सत्यदिक्पालकाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यधन्वन्तराय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्याम्बुजाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यवाक्याय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यगुरुवाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यन्यायाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यसाक्षिण्याय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यसमृताय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यवक्तये श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यसम्प्रदाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यवायुवे श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यशिखराय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यानन्दाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यादिराजाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यश्रीपादाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यगुह्याय श्री सत्यनारायण स्वामी नमः सत्याधराय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यहृदयाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यकमलाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यनारायण श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यास्ताय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यबाहवे श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यमुखाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यद्रष्टाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यनाथकाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यश्रोत्राय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यचक्षुषाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यशिरसाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यमुखाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यामृणाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यायुधाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यश्रीवल्लभाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यगुप्ताय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यपुष्कराय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यदृढाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यभामारदाय श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यग्रहरुणे श्रीदत्तनाथोने नमः सत्यग्रहरुणायुधाय श्री सत्यनारायण स्वामिदेवताभ्यन्मानानाविध परिमलपत्रविश्वदक्षिणाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की 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 सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यन्मा सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु विसन्ते ऋषभः इंद्रो जयात नवराजयात आदिराजो राजा सुराजयात दिव्य दुपमाग्रा भजामि ओम भूर्भुवस्वरूं ओम भूर्भुवस्वरूं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः ब्रह्मणे स्वाहा मधुरफलमहानैवेद्यं समर्पयामि पूगीफल समायुक्तं नागवल्लेदलयुक्तं कर्पूरचन्दनसमायुक्तं ताम्बूलं व्रतेजक्यताम् श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददेवं समोढवस्येवां सूरेः। Good. Very good, Sita. Very good. ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. ஸ்டோரி படிச்சிடுங்க. லாஸ்ட்ல ஆர்த்தி பண்ணிட்டு அப்புறமா அங்கே ஹோமத்துக்கு ரெடி பண்ணுவேன். சரி. அவ்வளோ டோக்கன் ஸ்டோரி. நீ சாப்டர் 1. டோட்டல் எல்லாமே படிக்கணுமா? ஓகே. சாப்டர் 1. Okay. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Nimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Purana, "O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Even Narada Muni had
asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada travelled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada and lotus in his four hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Saviour of the destitute and the troubled, I surrender at the feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, Tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow the grace and relief to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, Mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of this puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, This puja can be performed on a full moon day. One must visit his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is complete, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasad to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Chapter 2. Maharishi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I am a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who in the guise of an old man replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wish of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed on only one thing, namely the puja. That day, he got a lot of money with which he brought fruits, milk, curd and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shared his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharishi Suta continued, One day when the Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that is offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata. With whatever he was going to earn by selling firewood that day, he went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Chapter 3. Maharishi Suta continued. On best of aesthetics, I will now tell you the story further.
In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashisha. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing the Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vratha, and as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful baby who was called Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meanwhile, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good nature and a handsome boy in a Vaishya family from Kanchan Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and Lord placed a curse on Sadhu. Then, one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves dropped the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed him in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at the house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release two merchants from the prisons as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate. But now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given by them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in the boat. Without realizing that ascetic was indeed Lord Satyanarayana,